So good morning students. Today as a part of our orientation program, I am going to take a block on block concept. Very important application in friction topic. And the importance of this topic is, once you get familiar with this topic, then you will come to know how to apply frictional force as well as pseudo force simultaneously. Means the nature of friction as well as the nature of pseudo force can be understood in a better way with the help of this block on block concept. Usually in friction topic you will be having three variations. One is friction on horizontal surface. Next one is friction on vertical surface, and next one is friction on inclined surface. But here this block on block concept is a special case of friction on horizontal surface. You have to use the knowledge related to horizontal surface based friction applications, right? But why do we specifically taking block on block concept? Means to get a clear understanding about the nature of friction as well as pseudo force simultaneously. And in this usually we are going to discuss three applications, that is three different cases. In that the case one is, see, you can take any number of blocks, but for better understanding here I am considering only two blocks. Once you understand all the variations related to these two blocks, the remaining cases can be done easily, right? So here this is a lower block, this is upper block. Let's consider M1 is a lower block, M2 is upper block, and let's consider lower block, right? This is the lower block is kept on smooth surface. So note this point, this is important. Here in the first case, I have considered that lower block is kept on smooth surface, no friction is present, that is the meaning. And upper block here, this is rough surface, means the surface between the two blocks. So this is the upper block. So now there is friction existing between upper block and lower block, but lower block is kept on smooth surface, no friction. And now listen, we are going to analyze the motion of these two blocks together, right? When force is applied on lower block, this is very important. In the first case, I am considering that the external force is applied on lower block. It's okay. Here external force is applied on the lower block, right? And M2 is kept on upper block. వీటి మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ ఉంది, సర్ఫేస్ పైన ఫ్రిక్షన్ లేదు, రైట్? సర్ఫేస్ పైన ఫ్రిక్షన్ లేదు కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద ఫోర్స్ యూ అప్లై, డెఫినెట్గా లోయర్ బ్లాక్ మూవ్ అవుతుంది. అంతేనా? ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా చూడు, ఇది ఫ్రిక్షన్ కాదు కాబట్టి, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ స్మూత్ సర్ఫేస్ కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ విచ్ ఎవర్ ద ఫోర్స్ యూ అప్లై ఆన్ ద లోయర్ బ్లాక్, అది మూవ్ అయిపోతుంది. ఫ్రిక్షన్ ఉంటేనే యూ నీడ్ సమ్ ఏమంటాం, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ గ్రేటర్ దెన్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే, అంటే లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ కంటే ఎక్కువ ఫోర్స్ ఇస్తేనే మూవ్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఉంటే. ఫ్రిక్షన్ లేదనుకో, ఫర్ ఎనీ ఫోర్స్, లైక్ థియరిటికలీ ఫర్ ఎనీ ఫోర్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్. ఓకే, అంటే క్రిటికల్ వాల్యూ ఏమి ఉండదు. సో లోయర్ బ్లాక్ ఇస్ కెప్ట్ ఆన్ స్మూత్ సర్ఫేస్, ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం, సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ మూవ్. అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ వెదర్ M2 మూవ్ అలాంగ్ విత్ M1 or M2 slides on M1. That is very important. చూడు, as the speed of the lower block is increased gradually, right? ఇక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ ది లోయర్ బ్లాక్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అయితే there are two chances. M2 will move along with M1, అంటే M2 రెస్ట్లోనే ఉంటుంది రిలేటివ్ టు M1. అదర్వైజ్ యాజ్ ద స్పీడ్ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్, M2 విల్ స్లైడ్ ఆన్ M1. అంతే కదా? ఇప్పుడు ఇక్కడ M1 స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది, రైట్? M1 స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది గ్రాడ్యువల్గా. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు M2?
మెల్లిగా బ్యాక్ స్లైడ్ అయి పడిపోతుంది కదా. యాజ్ ద స్పీడ్ ఈస్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజ్డ్, no doubt M2 will slide and fall down. Is it or not? Right. So that cases we are going to discuss here. And up to how much acceleration M2 move along with M1, and what is the critical value where M2 starts sliding backward. Right. Obviously backward slide అవుతుంది, forward slide కాదు. Good idea. ఇట్లా లోయర్ బ్లాక్ పెట్టాం, లోయర్ బ్లాక్ పైన అప్పర్ బ్లాక్ పెట్టాం. సో లోయర్ బ్లాక్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేసాం. సో లోయర్ బ్లాక్ విల్ యాక్సిలరేట్. సో ఫర్ సమ్ వాల్యూ అప్పర్ బ్లాక్ విల్ రిమైన్ ఎట్ రెస్ట్ రిలేటివ్ టు లోయర్ బ్లాక్. బట్ యాజ్ ద స్పీడ్ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్, రైట్, అంటే ఈ ఎఫ్ని ఇంక్రీజ్ చేసామనుకో యాక్సిలరేషన్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ M2 విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సూడో ఫోర్స్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. Okay, this is also one of the very important applications to experience pseudo force or to realize pseudo force. Okay na? అంటే ఇది బ్యాక్ ఎందుకు వెళ్తుంది, ఫ్రంట్ ఎందుకు వెళ్ళదు అంటే బికాస్ ఆఫ్ pseudo force. అంటే దట్స్ వై వాట్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది క్లాస్, బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ కాన్సెప్ట్లో we will come to know as well as we will experience how the friction as well as pseudo force simultaneously playing role in the motion of the system. అర్థమైందా? కేస్ 1లో అయితే వెరీ సింపుల్, ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ ద లోయర్ బ్లాక్, రైట్. ఓకే, సో హియర్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ ద లోయర్ బ్లాక్. దెన్ లెట్ us see the cases. ఇది ఎందుకు బ్యాక్ పడుతుంది, ఫ్రంట్ ఎందుకు పడదు అంటే బికాస్ ఆఫ్ సూడో ఫోర్స్. ఓకేనా? లైక్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ డే టు డే లైఫ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ రియలైజింగ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సూడో ఫోర్స్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, సో దానికి ఆరిజిన్ ఉండదు, అందుకే సూడో అంటాం. అంటే అది ఎక్కడి నుండి వస్తుందనేది తెలియదు. ఎఫ్ అనేది రియల్ ఫోర్స్ అప్లై చేయగానే ఇది ముందుకు వెళ్తుంది. బట్ సూడో ఫోర్స్ అనేది ఆటోమేటికల్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్, రైట్, ఆటోమేటికల్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ మేకింగ్ ఇట్ టు ఫాల్ బ్యాక్వర్డ్. అది సూడో ఫోర్స్, రైట్. అండ్ దట్ సూడో ఫోర్స్ మనం రాయాలంటే డెఫినెట్గా ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ దేంట్లో ఉండాలి, నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లో ఉండాలి, రైట్. ఓకే, సో నౌ మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి లెట్ us see the కేసెస్ అన్నీ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేసి. ఓకే, రైట్. Right. Right, let us draw the free body diagram here. So if I take M1, FBD of M1, of course దీనిపైన గ్రావిటీ యాక్ట్ అవుతుంది. But anyway, gravitational force is not at all linked with the motion of M1. Kabatti I am not considering, since it is moving horizontally, right? Because of this force, since it is moving horizontally, let us consider with acceleration A anukuntunna. Because of this force, I am going to consider only FBD in horizontal direction. Ante M1 meeda any forces untayante, this is force 1, right? And next, if you take M2, సో ఇక్కడ M2 ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్. ఇట్లా ఉంటుంది, దిస్ ఇస్ ద ఫ్రిక్షన్, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ రఫ్ సర్ఫేస్, దిస్ ఇస్ స్మూత్ సర్ఫేస్. అండ్ ద సేమ్ ఫ్రిక్షన్, రైట్, హియర్ ద సేమ్ ఫ్రిక్షన్ విల్ రైట్, see here the same friction on M1 will act like this. Between two contact surfaces all the time friction will act in equal and opposite directions. Atla act avutundi. So M1 M2 separate chesi just I am drawing the free body diagram in horizontal direction and in the direction of motion. But ikkada friction undi kabatti we require even gravity. M2G is a gravity and N is a normal reaction between M1 and M2 you take. It's okay. Now here you can write N is equal to mg raskochu, and this is F is nothing but friction. So the maximum value of this friction, FL, that is the limiting friction, can be written as mu s n. This is equal to mu s m m2g. Here this is mu s m2g. This will be the limiting friction between M1 and M2. Maximum value of static friction. Limiting friction ఏంటంటే static friction లో maximum value beyond which the body starts moving.
అంటే ఒకవేళ ఫ్రిక్షనల్ సర్ఫేస్ పైన బాడీ ఉంది అనుకో, అది మూవ్ అవ్వాలంటే దానిపైన ఎంత ఫోర్స్ ఇవ్వాలి? బియాండ్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే, లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ అ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అప్ టు విచ్ బాడీ కెన్ రిమైన్ ఎట్ రెస్ట్ అన్నట్టు. అది రెస్ట్ని దాటి మోషన్లోకి వెళ్ళాలంటే ఇచ్చే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ బియాండ్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఉండాలి. అండ్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్టూడెన్ యాజ్ మ్యూఎస్, అండ్ మ్యూఎస్ ఇస్ అ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. అంటే హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఈవెన్ వన్ మోర్ అజంప్షన్ దట్ ఇది రఫ్ అన్నాను కదా, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ మ్యూఎస్ యూ టేక్ అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ మ్యూకే యూ టేక్, రైట్. ఇది రఫ్ సర్ఫేస్ కాబట్టి దీని ఇక్కడ ఉండే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ మ్యూఎస్, మ్యూకే ఈజ్ అ కైనెటిక్ ఐఎమ్ టేకింగ్. కైనెటిక్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వెన్ ద బాడీ ఈజ్ స్లైడింగ్ లేదా వెన్ ద బాడీ ఈజ్ ఇన్ ద మోషన్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అ maximum value of static friction. This is maximum value of static friction up to which the body remains at rest, right. Next, so now you see here, so the net force acting on m1 is capital F minus small f, but here it is this one. And if you take FBD of only M2 upper block with respect to M1, listen, if free body diagram I have written like with respect to ground, you take like this. This I have taken with respect to ground, right, అంటే inertial frame. సో అందుకే అక్కడ ఎక్కడ నేను సూడో ఫోర్స్ పెట్టలేదు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ అండ్ ఇనర్షియల్, రైట్. M1 M2 బ్లాక్, ఇక్కడ నేను సూడో ఫోర్స్ ఇవ్వలేదు. నవ్ ఐ వాంట్ టు డ్రా FBD ఆఫ్ M2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు M1. ఓకేనా? విత్ రెస్పెక్ట్ టు M1 అంటే M1 ఈజ్ యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ కదా. M1 యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇట్ కమ్స్ అండర్ నాన్ ఇనర్షియల్, రైట్. దిస్ ఈజ్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్. సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్, right, we must give the pseudo force at like this. If you take only M2, friction will act like this, and M2 small a, where a is the acceleration of this, you take a is the acceleration of M1 with respect to M1 kada, non inertial ante acceleration of M1 consider cheyali. And listen, in the process of analyzing this concept, ఫస్ట్ పాయింట్ మైండ్లో ఏది పెట్టుకోవాలంటే లిజన్ కేర్ఫుల్. ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇట్ మే బి M1 అన్నది మూవ్ అవుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ ది యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ M1 దెర్ ఆర్ టూ పాసిబిలిటీస్ ఫర్ M2. వన్ ఏంటంటే M2 విల్ రిమైన్ ఎట్ రెస్ట్ రిలేటివ్ టు M1 అండ్ మూవ్ అలాంగ్ విత్ M1. సెకండ్ ఈజ్ M2 విల్ స్లైడ్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, అది కూడా బ్యాక్వర్డే, రైట్, రిలేటివ్ టు M1 అండ్ ఫాల్, రైట్. ఇది స్లైడ్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఏంటంటే ఫ్రిక్షన్, సూడో ఫోర్స్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద సూడో ఫోర్స్. బికాజ్ వై ఇట్ ఈస్ స్లైడింగ్ మీన్ డ్యూ టు సూడో ఫోర్స్, అంతే. సూడో ఫోర్స్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్. ఇట్స్ ఓకే. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ M2A, ఇది సూడో ఫోర్స్ కదా, లెస్ దెన్ FL. FL is the limiting friction ఇక్కడ. This is FL అన్నది, this is the limiting friction, maximum value of static friction this is. So here as long as M2A less than FL, limiting friction కంటే తక్కువ ఉన్నంత వరకే, listen carefully, both blocks move together. Listen ఇక్కడ, both blocks will move together, right. In this block on block concept, what is the condition for the system to move together is this one. అంటే సూడో ఫోర్స్ అన్నది లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఏంటి? మ్యూఎస్ M2. సపోజ్ గ్రేటర్ అయితే స్లైడ్స్, అంతే, వెరీ సింపుల్. దీనికి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఏం రాయొచ్చు అంటే, ఇఫ్ M2A ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ FL, అప్పుడేమవుతుంది, దెన్ M2 slides on M1, అంతే. M2 slides on M1, over. That is the observation over here. First ఇది థియరిటికల్ అనాలిసిస్ అన్నట్టు. అంటే బిఫోర్ రైటింగ్ డౌన్ ద ఫార్ములా రిలేటెడ్ టు, రైట్, ఇక్కడ బిఫోర్ రైటింగ్ డౌన్ ద ఫార్ములా రిలేటెడ్ టు
యాక్సిలరేషన్స్ అండ్ ఆల్, ఏదైనా సరే ఈ కాన్సెప్ట్ అనలైజ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మనకు ఒక థింకింగ్ ప్రాసెస్ అన్నది డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఆ థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి? దిస్ వన్, రైట్? M2 M1. సో దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్, రైట్? ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ కాబట్టి ఐ హావ్ నాట్ గివెన్ pseudo force, but here I am drawing a BD with respect to M1, so it is experiencing pseudo force, where A is the acceleration of M1. As long as M2A pseudo force is less than limiting friction, both blocks move together. అంటే M2 అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ M1తో మూవ్ అవుతుంది, బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు M1 అది రెస్ట్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్, రైట్? సో ఒకవేళ M2 స్లైడ్ అవ్వాలంటే సూడో ఫోర్స్ అనేది లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ కంటే గ్రేటర్ ఉండాలి, అంతే. దట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్, రైట్? సో ఫిజిక్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇలాంటి కోర్ ఏరియాస్ క్లియర్గా అర్థమవుతే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చేయడం ఈజీ అవుతుంది, బికాజ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద నేచర్ అక్కడ. సో నో డౌట్ బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ రిలేటెడ్ టు ఫ్రిక్షన్ కదా. సో ఫ్రిక్షన్ లేకుండా ఏమవుతుంది, ఫ్రిక్షన్ ఉంటే ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద థింగ్. బట్ M2 మీద ఫోర్స్ లేదు, M1 పైన ఫోర్స్ ఉంది. సో అప్పుడు M2 మీద ఏమవుతుంది? M1 పైన ఫోర్స్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ యాక్సిలరేటింగ్, నో వరీస్ అబౌట్ ఇట్, రైట్? సిన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్సిలరేటింగ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు M2? ఇట్ ఎక్స్పీరియన్స్ pseudo force, and because of the pseudo force will it slide backward? Answer, no. As long as pseudo force is less than limiting friction, it can't slide. It will slide only when pseudo force is greater than limiting friction. That's it, right? That is the situation over here. Now మనం ఫార్ములాస్ చూద్దాం. ఇదంతా ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్, దిస్ ఆల్ ఓకే అంటే ఫార్ములాస్ చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఓకే, రైట్? కాపీడ్. So right, I'm changing the slide. M2A less than, right? Now in the previous situation, as long as M2A is less than FL, less than or equal to FL, that is M2A less than or equal to, లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడైనా సరే ఇలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇంటూ normal reaction between the two surfaces. So it is mu s M2G. Normal reaction over there is M2G. Done. So now you see. So this can be written as right. You see here. This is equal to mu s M2G. So I can cancel this and this get cancelled. So as long as acceleration of lower block is less than or equal to mu s g, ఇది టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, బోత్ బ్లాక్స్ మూవ్ టుగెదర్. ఇంతకుముందేమో కండిషన్ రాసాం మనం. we have written the condition in the previous case, as long as M2A less than FL, both blocks move together. Now in the present case I have substituted FL formula, right? This A less than this, because this is the value of FL. So now mu s g, okay na? As long as A is less than or equal to mu s g, both blocks move together, ala cheppochu. So from here you can say that maximum acceleration up to which both blocks move together is equal to mu s g అని పెట్టొచ్చు. Very important formula. Some questions will be getting directly. Previous case ఉంది కదా, force applied on lower block, so there is friction between upper block and lower block. Then what is the maximum acceleration up to which both blocks move together అని అడుగుతారు. అంటే maximum acceleration of the lower block, of course together అంటే ఒకటే acceleration ఉంటుంది కదా, సో రెండింటికి అదే ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద maximum acceleration of the combination so that both move together అంటే mu s g తీసుకోవాలి అంతే, where mu s is the coefficient of static friction. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, దీన్ని నోట్ చేసుకోవాలి. ప్రాసెస్ గుర్తున్నా లేకపోయినా ఇది మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుండాలి, కేస్తో సహా. అంటే లోయర్ బ్లాక్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు. ఫైన్, రైట్. A max is equal to mu s g. Right, next. So from here even you can write maximum force up to which both blocks move together is M1 plus M2 into A max. That's it. So therefore the maximum force acting on the lower block so that both are moving together and upper block shouldn't slide on the lower block can be written as like this, mu s into g. This is a maximum force. You take this as second observation, right?
కేస్ 1లోనే 1 2 3 4 అబ్జర్వేషన్స్ చెప్తాను. ఇది ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్, ఇది సెకండ్ అబ్జర్వేషన్. రైట్, కేస్ 1 ఏంటి? ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ లోయర్ బ్లాక్. ఫాస్ట్, కాపీ ఇట్ ఫాస్ట్. డన్, రైట్. So now this is the maximum force up to which both blocks move together. This is the maximum acceleration up to which both blocks move together. Now I am taking if, let's take the case if A becomes greater than mu s g. ఈ కేస్ తీసుకుంటున్నా, ఇది కాదు. Then upper block slides on the lower block. ఇది కేస్. This one will slide on lower block. లోయర్ బ్లాక్ పైన అది స్లైడ్ అయిపోతుంది, అది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. రైట్, నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ బ్యాక్వర్డ్. దట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఈజ్ m1 and you take this is m2, so then here you can take that when the pseudo force m2a becomes greater than, then it will slide. No, now the nature of friction will be fk అవుతుంది. kinetic friction తీసుకోవాలి, రైట్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ స్లైడింగ్ బ్యాక్వర్డ్. అండ్ ఇట్స్ యాక్సిలరేషన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ like a2. I want to take its acceleration a1 and this is moving with a2 and this is a1. And a lower block is moving with a1 అని తీసుకుంటున్నాను. Of course external force is acting and the friction on this is also, one second. Right, you see here, this is fk. No, the same friction will act on the lower block also. This is fk, right? And let us consider the force capital F is acting on lower block so that it is moving with acceleration a1, like this I am taking. Simultaneously a2 is, since with this condition upper block is sliding on the lower block, now a1 and a2 means lower block upper block will be having different accelerations. మారిపోతుంది ఇక్కడ, పైది స్లైడ్ అయిపోతుంది కదా, వాల్యూ మారిపోతుంది. అప్ టు దిస్ వాల్యూ కామన్ యాక్సిలరేషన్, దే మూవ్ టుగెదర్ మ్యాక్సిమం. ఆఫ్టర్ దట్ వాల్యూ చేంజెస్, ఇది a2 ఇది a1 తీసుకున్నాను. సో నౌ హియర్ యూ కెన్ రైట్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే యూజువల్గా ఈ సిచ్యువేషన్లో యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ అప్పర్ బ్లాక్ అడుగుతాడు స్లైడింగ్ కేసులో. స్లైడింగ్ కేసులో యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ అప్పర్ బ్లాక్, రేర్ కేసులో లోయర్ అడుగుతాడు. సో యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ అప్పర్ బ్లాక్ తీసుకుంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గ్రౌండ్, టూ సిచ్యువేషన్స్ ఐ విల్ గివ్. With respect to the ground, first I am taking. With respect to ground, here you will write fk is equal to m2 a2, and here this will be, so m2 a2 and this will be mu k, coefficient of kinetic friction into normal reaction. So that is m2g, normal reaction is equal to m2 a2. So this and this get cancelled. So this will become mu kg in backward direction. Actually negative పెడతారు కొన్నిసార్లు. Negative indicates that it is sliding in backward direction, అంతే, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. So acceleration of upper block with respect to ground, this is a2, this is upper block you take, right. I'm taking acceleration of upper block with respect to ground is this one, mu kg. And you will be asked, ikkade malli em adutadante acceleration of lower block at same, sorry, with respect to lower block you will be asked. Endukante lower block is also accelerating kada, with respect to lower block. So with respect to lower block em avutundante acceleration of upper block will be a2 is equal to a1 minus mu kg అవుతుంది. Very important. రేర్ కేసులో ఇది అడుగుతాడు. సో టేక్ దిస్ యాజ్ ఫోర్త్ అబ్జర్వేషన్. క్లియర్? a21, a1 minus a2. Here I have used this a1 minus, a1 is acceleration of the lower block. అంటే అప్పర్ బ్లాక్కి రెండు యాక్సిలరేషన్స్ ఉంటాయి, with respect to lower block and with respect to ground. But lower block will be having only one acceleration. ఎందుకంటే lower block is moving on the ground, అంటే ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లో వెళ్తుంది, అప్పుడు ఒకటే ఉంటుంది వాల్యూ. బట్ m2 అన్నది విత్ రెస్పెక్ట్ టు m1 ఇట్స్ మోషన్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్.
with respect to ground, its motion is in inertial frame. So inertial frame అంటే గ్రౌండ్ మీద నిలబడి, ఓకే, అబ్జర్వర్ అన్న రోడ్ పైన గ్రౌండ్ పైన నుండి చూస్తే ఈ యాక్సెలరేషన్ కనబడుతుంది అప్పర్ బ్లాక్. బట్ ఇఫ్ ద అబ్జర్వర్ ఈజ్ మూవింగ్ అలాంగ్ విత్ M1తో మూవ్ అవుతున్నాడు అండ్ హీ ఈస్ సీయింగ్ M2, then acceleration of M2 appears like this, a1 minus mu kg. Here I have used the relativeness, right? Take very important. And acceleration of lower block, if you want to write down here acceleration of lower block in this, right, here I am doing, I just wanted to do here, a1 is equal to net force, that is external force minus Fk is a net force acting on lower block by M1, that's it. And Fk is equal to here mu k, kinetic friction formula already this is familiar for us, m2g avutundi. So acceleration of lower block will be like this, or else you can write F by m1, where F is the external force applied, minus Fk by m1. So this is the acceleration of lower block. Suppose if the problem given in the exam ఇదా, ఇప్పుడు లోయర్ బ్లాక్ ఏముంది, దీని మీద నెట్ ఫోర్స్ ఏంటి, క్యాపిటల్ F మైనస్ Fk కదా. నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ M1, నెట్ ఫోర్స్ ఇది రైట్ సైడ్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఓకేనా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఎప్పుడైనా యాక్సెలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్ రాస్తాం, ఓకే. ఎవ్రీ టైం ఎప్పుడైనా న్యూటన్ లాస్ కాదు, ఇన్ ఎనీ చాప్టర్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ F నెట్ బై టోటల్ మాస్, దిస్ వన్, దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. Here M1 ki Fk acting left side, ఇది acting right side, and it is accelerating right side, అంటే F is greater than Fk కదా. సో అందుకని F minus Fk is a net force acting on the lower block, okay, by M. A is equal to, ఎప్పుడైనా blindly you can remember that, net force by total mass. ఎప్పుడు inertial frame లో, నాన్ inertial లో మళ్ళీ depends on FBD, relativeness, బట్ inertial లో మాత్రం net force by total mass. ఈవెన్ నాన్ inertial లో కూడా తీసుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. So acceleration is net force by total mass. It's clear, right? Because here a1 పెట్టాను కదా. Suppose if you are asked to find out with respect to lower block, right, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే a1 క్యాలిక్యులేట్ చేసి తర్వాత ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది, ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్, case 1, all these 4 possibilities are very important. Better you take this as 5 observations. So we have taken 5 observations here. అక్కడ చూడు, కాన్సెప్ట్ చూడడానికి సింపుల్గా ఉంది, బట్ దిస్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూర్ హ్యావింగ్. కానీ ఇఫ్ యూ డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, ఇంకా ఫ్రిక్షన్, సూడో ఫోర్స్, దిస్ ఆల్ విల్ కమ్ అండర్ యువర్ కంట్రోల్, రైట్, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద కేస్, నో, అప్పర్ బ్లాక్, lower block, force applied on the lower block, this is case 1. Now in the case 2 I am going to take like force applied on upper block, as it is same, lower block kept on smooth surface, as it is same, no change at all, but force applied on M2 upper block, that is the case 2. And again we are going to see the same conditions again, and a condition for moving together, condition of sliding, understood. Same case again we are going to apply here. అంటే కేస్ 2లో ఏం చేంజెస్ లేవు, ఈ ఫోర్స్ని ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తాం అంతే. మళ్ళీ ఇలాంటి అబ్జర్వేషన్సే చూస్తాం, వాల్యూస్ మారుతాయి, యాక్సిలరేషన్ వాల్యూస్ మారుతాయి, బట్ ఐడియా సేమే ఉంటుంది, ఫోర్స్ పైకి వెళ్తుంది, ఐడియా సేమే ఉంటుంది, రైట్. సో రైట్, సో లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, రైట్. సో కేస్ 2 యూ టేక్ హియర్. సో ఇన్ కేస్ 2, same, M1 is the lower block I am taking, M2 is the upper block I am taking, and force is applied on the upper block, this is the case, so that both are moving together. This is smooth surface, and let's consider here this is rough surface, same like before, having coefficient of friction mu s and mu k, అంటే రెస్ట్లో ఉన్నంత వరకు దానిపైన యాక్ట్ అయ్యేది మ్యూఎస్ అన్నట్టు, రైట్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్, mu k is coefficient of kinetic friction, right. Next, so now let us start doing the
సింప్లిఫికేషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అంతే. సో ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ లేదు. సో నౌ లిసన్, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ ద అప్పర్ బ్లాక్. నో డౌట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ M1. సో M2 పైన ఫ్రిక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది. లెస్ జనరల్ కేస్ F పెడదాం, బికాజ్ అది మూవ్ అవుతుందా లేదు వీ డోంట్ నో. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్లైడింగ్ దెన్ ఓన్లీ FK విల్ కమ్. కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడు పెట్టాలంటే సర్ఫేస్ పైన బాడీ స్లైడ్ అవ్వాలి. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్లైడింగ్ FS. బట్ ఇప్పుడు స్లైడ్ అవుతుందా లేదా తెలియదు కాబట్టి జనరల్ కేస్ F పెట్టాలి. సో since external force is acting on M2, direction of friction on M2 will be backward. Now direction of friction on M1 will be forward, because between two contact surfaces friction will act in opposite directions, right? Itla opposite directions lo friction act avutundi. So this is F and this is F, right? Ikkada left ke enduku pettanante F is acting towards right. That's why I have kept friction on M2 left, then meeda towards right. And since M1 is kept on smooth surface, whatever the value of friction it may be, M1 will start accelerating. Let it be A1. Listen, whatever the value of this, so initial ga A తీసుకుందాం లే, A1 ఎందుకు, let us take A because right. So 100% M1 will be in the motion, and as soon as you apply force on upper block, there is a condition whether M2 sliding on M1, అంటే ఇక్కడ M2 M1 పైన స్లైడ్ అవుతుందా లేదా అన్న దానిపైన కండిషన్ ఉంది, ఎందుకంటే ఫ్రిక్షన్ ప్రజెంట్ కాబట్టి. బట్ M1 మూవ్ అవుతుందా లేదా అన్న దానిపైన కండిషన్ లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద స్మూత్ సర్ఫేస్ అండ్ ఫ్రిక్షన్ ఆన్ M1 ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. So whatever the magnitude of F it may be, just like before, అంటే capital F ఏ magnitude అయినా సరే, the system starts moving. అర్థమవుతుందా? Whether force applied on lower block or upper block doesn't matter. So as soon as the force applied, M1 and M2 starts moving. అది ఫస్ట్ విజువలైజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే M2 is kept on smooth surface. Lower block is on smooth surface. Friction act అయింది కాబట్టి because of this it will move. Capital F లేదనుకో F0 ఉంటుంది. So that system is at rest. But as soon as external force is applied on upper block, right, friction will come into act. Some opposition, relative opposition will come into act. That relative opposition on M2 will act backward, but on M1 will act forward. All the time keep in mind that between two contact surfaces friction will be equal and opposite. Okay, magnitude will be same and they act in opposite direction. That's it. So now with this we can say that F is equal to, here if you were asked the value of friction, F is equal to M1A, you can take the value of friction will be M1A. Because of this it will move, right? Or else acceleration is equal to F by M1. Take this first equation, and here next I am writing the condition. If you want, you can take it as a note. As a note మన కండిషన్ తీసుకుందాం ఇక్కడ. So here as a note what I want to write is M2 slides on M1, right? M2 slides on M1. M2 slides on M1 ఉండాలంటే కంపల్సరీ external force must be greater than FL, మళ్ళీ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ కంటే గ్రేటర్ ఉండాలి. బికాస్ M2 M1 మధ్యలో ఉన్న లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఉంది కదా, ఇఫ్ ఇట్ గాట్ టు ఓవర్కమ్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్, అండ్ దట్ ఈస్ M2 slides on M1 this is. And we already seen in the previous case that FL is equal to mu n, that is equal to that mu sn. So mu s into M2g అవుతుంది. This is mu s into M2g. Or else you can also generalize this as long as F is less than or equal to FL. From here ఇదే నోట్ నుంచి మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలా థింక్ చేయొచ్చు అంటే, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు FL, ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ both blocks move together.
అంటే రెండు బ్లాక్స్ కలిసి వెళ్ళాలంటే దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్. క్లియర్? as long as capital F is less than or equal to FL, both blocks will move together. ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఆబ్వియస్ కదా, అక్కడ ఫ్రిక్షన్ అలా ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను సూడో ఫోర్స్ అవి ఏం తీసుకోవట్లేదు. సూడో ఫోర్స్ అని ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అంటే ఫోర్స్ డైరెక్ట్లీ అప్పర్ బ్లాక్ పైన యాక్ట్ చేస్తారు. సో ఫ్రిక్షన్ నెసెసిటీ లేదు. ఫ్రిక్షన్ నెసెసిటీ pseudo force necessity is not there. Pseudo force necessity will appear only when we draw FBD in non-inertial frame. Means in the previous case external force applied on M1, so that M2 in the absence of external force only because of friction it is moving. So if you take motion of M1 with respect to motion of M2 with respect to M1, అప్పుడు pseudo force వస్తుంది. బట్ కేస్ 2లో pseudo force అవసరం లేదు, రైట్? అందుకనే pseudo force ఎక్కడ అప్లై చేయాలి, ఎక్కడ అప్లై చేయొద్దు అనేది ఒక క్లియర్ క్లారిటీ ఉండాలి. సో దట్ ఇన్ న్యూటన్ లాస్ ఆల్మోస్ట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ టు ఫోర్స్, రైట్, యూ కెన్ డూ ఇట్ ఈజీలీ. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో నా హియర్ ఎక్కడ నేను pseudo force వాడాను సెకండ్ కేస్లో. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ దిస్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దెన్, సో క్యాపిటల్ ఎఫ్, రైట్, both blocks move together, right? So but ఇది గుర్తుపెట్టుకో. And now you can write like this. From here the maximum acceleration up to which both blocks move together is ikkada. From here yeah, ida no why example, already I am taking one example and discussing na. Block M1, block M2, force is applied on upper block. ఫోర్స్ అప్పర్ బ్లాక్ పైన అప్లై చేశాడు, స్మూత్ సర్ఫేస్ పైన రెండు మూవ్ అవుతాం, 100% మూవ్ అవుతున్నాయి కదా. ఆ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు లోయర్ బ్లాక్ని తీసుకెళ్లే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఏంటి, ఓన్లీ ఫ్రిక్షనే కదా. అందుకే నేను లోయర్ బ్లాక్ మీద ఫోర్స్ ఫ్రిక్షన్ రాశాను. ఇది ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్. లోయర్ బ్లాక్ పైన ఉండేది ఓన్లీ ఫ్రిక్షనే, అప్పర్ బ్లాక్ పైన ఉండేది ఫ్రిక్షన్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ సెల్ఫ్. రైట్, వెరీ సింపుల్. బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ కదా, స్మూత్ సర్ఫేస్ పైన పెట్టాడు. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్పర్ ఇస్తావా లోయర్ ఇస్తావా డజంట్ మ్యాటర్, ఓన్లీ టూ పాసిబిలిటీస్ విల్ బి దేర్. ఐదర్ దే మూవ్ టుగెదర్ ఆర్ upper block slide on the lower block. We are just concentrating on the cases when they move together, when, right. So ikkada F is equal to M1A annam. As long as external force is this one less than FL ఉన్నంత వరకు, like this is unable to overcome this, both blocks move together. So ఈ ఫార్ములా నుంచి నేను ఏం రాయొచ్చు అంటే FL is equal to M1A max అని రాయొచ్చు. From this, that is the condition for maximum acceleration. This is maximum acceleration up to which both blocks move together. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ సిచ్యువేషన్లో maximum acceleration of the system so that both blocks move together అంటే like this you need to take M1 into A max. M1 into A max is FL అయిపోయింది. But FL is equal to, this is a formula, apply over here. So therefore mu s M2G is equal to M1 A maximum. So that A maximum is equal to, you can write it as mu s M2G by M1. ఈ ఫార్ములా కోసమే నేను ఇది మొత్తం చెప్పాను. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యూ కెన్ టేక్ దిస్ యాజ్ సెకండ్ అబ్జర్వేషన్. ప్రీవియస్ కేసులో మ్యూఎస్జీ మాత్రమే వచ్చింది. సి కేస్ 1, మ్యాక్సిమం యాక్సిలరేషన్ అప్ టు విచ్ బోత్ బ్లాక్స్ మూవ్ టుగెదర్ ఈజ్ ఓన్లీ మ్యూఎస్జిఏ. అదేం కేస్, ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ లోయర్ బ్లాక్. ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ లోయర్ బ్లాక్లో మాత్రం మ్యూఎస్జీ. when force is applied on upper block, then it is mu s M2G by M1. Clear? Right. So this is A max is equal to mu s M2G by M1. This is a maximum acceleration up to which both blocks move together.
సపోజ్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఫోర్స్ అడిగాడు అనుకో, నో వరీస్ ఎట్ ఆల్. ఇఫ్ యు వర్ ఆస్క్డ్ మ్యాక్సిమం ఫోర్స్ అప్ టు విచ్ బోత్ బ్లాక్స్ మూవ్ టుగెదర్, m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ ఏ మ్యాక్స్ చేయాలి. ఇది వన్ మోర్ అబ్జర్వేషన్. దిస్ ఇస్, యూ కెన్ టేక్ దిస్ యాజ్ థర్డ్ అబ్జర్వేషన్. సో అగైన్ హియర్ 1 2 3 4 5 will come. m2 slides on m1 as long as f is greater than fl. This is important. అంటే ఈ అనాలిసిస్ అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఫ్రమ్ దిస్ అనాలిసిస్, సిన్స్ f is equal to m1a all the time, ఈ f maximum అయిపోతే a maximum అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్, రైట్? సో దట్ బోత్ మూవ్ టుగెదర్ అప్పుడు. సో దట్ a max is equal to mu s m2g by m1 plus m2. నెట్ ఫోర్స్ is equal to total mass into acceleration. ma ఫార్ములా అప్లై చేశాను. Right, next, after this, sliding case you take. This is a sliding case, no? Is it or not? So this is a sliding case. So after that I want to take the sliding case. Copied all? Right. So this is a case of sliding. So when f is greater than fl, then m2 slides on m1. And now if you take free body diagram, ఇక్కడ నేను pseudo force పెట్టాను చూడు, m2 and this is m1. The moment when m2 starts sliding, the nature of the friction changes, fk అయిపోతుంది. And m1 block పైన the same fk will act like this, coefficient of kinetic, that is kinetic friction, because m2 is sliding on m1. Now let us take acceleration of this is a2, acceleration of this is a1. Slide అవుతుందంటే obviously both will be having different accelerations. Is it or not? Right. a1 is acceleration of m1, a2 is acceleration of m2 when m2 slides on m1. So for calculating a1, again m2 is having only friction, and friction is the only source to take, right, m1 forward. ఈ సెకండ్ సిచ్యువేషన్లో, సిన్స్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద లోయర్ బ్లాక్, అప్పర్ బ్లాక్ పైన యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సోర్స్ టు టేక్ m1 ఫార్వర్డ్, రైట్? ఫ్రిక్షన్ అనేది ఒకటే సోర్స్ టు టేక్ m1 ఫార్వర్డ్. సో fk ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 a1. సో fk కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ హియర్, fk ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu k నార్మల్ రియాక్షన్ m2g అవుతుంది. నార్మల్ రియాక్షన్ బిట్వీన్ m1 and m2. So this is m1, this is m2. So రెండిటి మధ్య నార్మల్ రియాక్షన్ అంటే is nothing but m2g. This is n and m2g will act downward. All the time normal reaction will be m2g. So this is the value of kinetic friction. So that here I can write mu k m2g is equal to m1a. So when upper block sliding on lower block, then in this case the value of acceleration, that is the value of lower block acceleration, can be written as, sorry ఇక్కడ ఇది క్యాన్సిల్ కాదు కదా, ఇది m1 ఇది m2 కదా, ఊరికే మనం మాస్ అని క్యాన్సిల్ చేసాం. ఇట్ కాంట్ క్యాన్సిల్. వెయిట్, హియర్ దిస్ is mu k m2g is equal to m1a1. That implies when it is sliding, a1 would be mu k m2g by m1 అవుతుంది. This is the thing. Correct. mu k m2g by m1. అంటే a1లో అంత వేరియేషన్ లేదు. చెక్ ఇట్, బికాస్ హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ mu s m2g by m1. ఇక్కడ mu s ఉంది అంతే. In the sliding, when it is not sliding, it is just mu s. So in sliding it is mu k, but formula remains same. Otherwise friction is a different value anko, ee formula vaartam. This is a general formula for calculating this. And f is less than limiting friction, so aa value teeskoni m1a chestam. It's okay, because here clearly when external force is applied on upper block, source of motion for m1 is only friction. ఫ్రిక్షన్ తప్ప m1ని ఫార్వర్డ్ తీసుకెళ్ళడానికి ఏదీ లేదు. అందుకని డైరెక్ట్గా ఈ సిచ్యువేషన్ రాగానే ఫ్రిక్షన్ ఈక్వల్ టు m1a అని తీసేసుకో.
That will be fine, right? Next, so now M2 slides on M1, mu k M2G is equal to M1 here, this is A1. And if you want to find out A2, if you want to take A2 here, net force by total mass, again the previous formula వాడబోతుంది. The net force acting is capital F minus Fk, capital F minus Fk by total mass, this is M2, right? I can write in this way, capital F minus Fk by M2. So this is A2 value, that's it. If you want, you can substitute all these things, but leave it, or else okay, at least Fk substitute చేద్దాం. When it is sliding, then F minus mu k M2G by M2, right? F minus mu k M2G by M2, that's it. This is acceleration of the lower block when force is applied on upper right. And let's you try this, sir. Okay, leave it, these two cases enough as far as NEET level is considered. Two cases enough. Few more cases will be there, but I think NEET level those questions will not be asked. యాక్చువల్గా బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ మీద దెర్ ఆర్ నో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, చాలా రోజుల నుంచి నీట్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ లేవు. బట్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, సూడో ఫోర్స్, ఇదంతా కొంచెం బెటర్గా నాలెడ్జ్ వస్తుందండి, రైట్? ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ టు అండర్స్టాండ్ ఈవెన్ బెటర్ ఫ్రిక్షన్ టాపిక్.